Tatay bo mama. And verse 20 says, and he answered and said to him, Versículo 20 dice, él dice, Teacher, maestro, all these things I have kept from my youth. tu recosta que me guarda for o tempo de minha juventude. Then Jesus, Então Jesus, looking at him, ele awaque, loved him, ele estimé, and said to him, e disse, one thing you lack. Cosmo falta. Go your way, Vai, sell whatever you have, vende tudo lo que botin, and give it to the poor, e dona na gente pobre. and you will have treasure in E heaven. lo botin tesouro den cielo, And come, e bem, take up the cross, tu me cruz, and follow e me. segui-me. What a challenge. Desafio. It gets interesting. Está bem interessante. Stay with me. Queda comigo. But he was sad Pero estava triste. at this word Nem palavra não há. and went away sorrowful, Ela vai com tristeza. for he had great possessions. Passava da dono de roupa e propriedade. Brother Treasurer, he had great possessions. Tesoureiro da tem roupa e propriedade. Then Jesus looked around and said to his disciples, Jesus mirando ronda para seus discípulos. how hard it is for those who have riches Que difícil o tá pesnan com tá rico. enter into the kingdom of God. Para entrar no reino de Deus. But the disciples were astonished at his word. Verse 24. Versículo 24, discípulos estavam estranhando sua palavra But não. Jesus answered again and said to them, Mas contestar a trova e avisa não. children, Yunang. how hard it is for those who trust in riches Tá difícil pesnan com tá confiar em riqueza. to enter into the kingdom of God. Para entrar no reino de Deus. Verse 25, it is easier for a camel to go through the eye of a needle Tá mais fácil camelo passador de uova de angua. than for a rich man to enter into the kingdom of Para God. gente rico dentro no reino de Deus. And they were greatly astonished, E não queda assombrar. saying among themselves, Não tá puntra. who then can be saved? Tá campo wardo salba anto. But Jesus looked at them and said, Jesus awaka na iabisa. read everybody, Turende lesa kumi. with men Cerca gente. it is impossible, Esa que tá impossível. but with God, Ma cerca Deus. for with God all things are what? Pason turcosta. All things are what? Turcosta. All things are what? Turcosta Kiko. If you believe that, say it again. All things are what? Turcosta. With men, things are impossible, but with God, all things are what? Yes. Com Deus turcosta possível. And Peter was there. E Pedro estava Then tendo. Peter began to say to him, E Pedro comecei a dizer. see, we have left all and follow you. Até nós abandonar turcosia seguibo. So Jesus answered and said, Jesus disse. surely I say to you, De verdade me avisava. there is no one who has left house Não tem ninguém que abandonar nan casa. or brothers Of rumang homem nan. or sisters Of rumang mulher nan. or father Of tata. or mother Of mama. or wife Of casa. or homem, children Of yunang. or land Of kunukunang. for my sake Pa mi motivo. and the gospel, E pa who evangelho. shall not receive Quando recebi. 100-fold Chembes mas tanto. now in this time, Dengue tempo aqui. houses Casa nan. and brothers E rumana. and sisters Rumang homem, and rumang mulher. mothers E mama nan. and children E yunang. and lands E kunukunang. with persecution, Com persecução. and in the age to come, E de siglo que tabini. eternal life. Vida eterno. Verse 31 says, Versículo 31 tabisa. but many Ma hopi. who are first Puta prome. will be last, Lota último. and the last E último nan. shall be what? Lota kiko. Shall be what? Lota kiko. Shall be first. Lota prome. The danger of religion. É peligro de religião. Stay with me. Jesus was preaching and healing. Jesus está predicando e curando. Geographically, he was in the region of Perea. Estava na região de Pereia. He was just also close to the river Jordan. Estava cerca do rio de Jordão. I've been there before. Mabaye nan.
And so he was blessing the children. Tapos bendicionando mucha nang. Many persons were flocking to Jesus. Open na tapos pega na Jesus. He had compassion upon them. Kating compassion ko nang. And so they were being healed. Natatawar do cura. Now, this young man E joven aqui, saw the glory a mira gloria, but did not understand the pero story. no comprende a historia. Am I talking to somebody? Papiando con persona. You see, that's the danger of those who are attracted to religion Ese te peligro están con ta atraer na religión. and not a relationship with No Jesus. na una relación con Jesús. They are a part of a religion because of how a religion sounds. Nada para religión de manera que religión Oh, da zona. pastor, your church is too dead. I like a church that is lively, that is Pastor, loud. la iglesia está morto, because la iglesia está así más bochincha. Oh, I want a church. I want a church when the pastor take out his handkerchief and he throw it on me, I fall on the ground and I am healed. Mi que iglesia corre pastor, benta su lenço, mi mita cai abo y guardo cura. But then tomorrow you recognize it was just a deception. Pero You were not mañana, healed. pode reconocer que todo decepção e não guardo cura. Don't be caught up with religion. Não guardo cautivado de religião. Make sure that you have a connection with Jesus. Tá seguro que você tem conexão com Jesus. I tell people, Me tá dizendo, you love me as your pastor, você estimando como meu pastor. but I am man, I will fail you. Pero me tá rindo, me lo me Make falhavo. sure you have a connection with Tá Jesus. seguro que você tem conexão com Jesus. Am I talking to somebody? Papiando com persona. So the Bible tells us Bíblia tá dizendo, that this rich young ruler, é jovem rico aqui. this rich young ruler É jovem rico aqui. came running to A Jesus. corre bem ser Jesus. Now, it is interesting Isso aqui tá interessante. that whenever a story is told by three gospel writers, Que hora que três escritores de Bíblia contam uma história, it is very important. é mais importante. There's a very important lesson Tem les mais importante. that I want to teach you from this passage. Como que sinal for de passagem The aqui. story is recorded in Matthew. Então hora ganhar de Mateus, Matthew 19 and verse 20. Mateus 19:20. Also in Mark 10, De Marcos capítulo 10. and I'm going to show you something in verse 22. Mostrar algo do versículo 22. And Luke, who was a doctor, E Lucas, que estava um doctor, gives a detail of the story also. também dando detalhes de história. How do we call him the rich young ruler? E como se é jovem rico. Because Matthew said Mateus he was young. Mateus disse que está jovem. Mark said he had great possession. Mark 10 and verse 22. Marcos 10:22 diz que está em grande posição. Meaning that he was rich. Que também que estava rico. And then Luke 18 and verse 18 says Lucas 18:18 diz he was a ruler. estava um governador. So when we put Matthew, Mark, and Luke together, Ora botar Mateus, Marcos e Lucas junto. we call him the rich young Ele ruler. é governador rico. Isn't that powerful? Senta poderoso. So what do we notice about this young man? Que nós nota de homem aqui? He's the kind of a young man that any young lady would want to marry in Curacao. Este tipo de jovem que qualquer muito bem de coração que casa com ele, amém? Let me hear somebody say amen. Lá me tem ele diz amém. Oh, all the single ladies in the house, Tu é solteiro em casa? all the single ladies on Facebook, Tu é solteiro na riba Facebook? all the single ladies on the radio, Tu é solteiro na riba Radio Delta, Radio Radio Margarita. Delta, Radio Margarita? He's the kind of a person that we would want to be on the church board. Este tipo de pessoa que está riba junta de igreja. He was young. Everybody wants to be young. Tu rende que está jovem. That's why even when your hair get gray, you dye it black. Tapos se ora boca bem para branco, bota daí preto. Ouch. Ouch. Because you want to be young. Pessoa boca está young, boca está jovem. He was, and when I did my study, scholars say that this young man Estudioso não te pensa que é jovem aqui. was between 30 and 40. Estava tendo 30 para 40 anos. And you know, I am happy for that. Eu estou feliz por isso. Because I am more than 40.
Pastor biti mas ko 40. I know you want to know my age. Misa ko magkasa kwanto ay meeting. In Jamaica, we would say, leave people business alone. Na sabi ko sa lagaredo din para. Ever since I'm a pastor, Sino itong pastor? whenever they introduce me, Kaya ko na introduce they me. always say, we're happy to have this young man who is a pastor. Na antabi sa no so gusto joven pastor aqui. Amen. I'm wondering when I get 60 if they will say that. Bita maravilhoso bira 60 na lor bisa mesong cos. That's why every day I run, Bisa imta corre tur dia. because I want to be forever young. Pero bikata joven pa sempre. The song says forever young. Kadi ka sa joven pa sempre. I want to be forever young. Bikata joven pa sempre. He was not only young, Solamente ka bata young, but he was rich. pero ta rico. Come on, talk to me, somebody. Papia como persona. There's nothing wrong with riches. No tem nada malo com riqueza. Don't you want to be rich? Abo ka ta rico. Talk to me, somebody. Papia como persona. Are you afraid to raise your hand if I ask you, do you want to be rich? Bote medo sa mga sa punto Do you sa want to bokata be rico. poor? Bokata pobre. I want to be rich. Ami ka ta rico. So you can raise your hand now. Popõe sa mga war. I want to be rich. Nothing is Bokata wrong rico. with that. Tem nada malo ka say. If you're rich, Si hold bota a minute. rico. Quanto rato? He was not only rich, No solamente bota rico, but he was a ruler. taba tang gobernante. Why is it that people who are rich Di ko ay nang kuta rico, normally want to rule? nang ka goberna, Am I talking to somebody? kapiano kong persona, Don't you know who I am? bon sa kemita, You ever see some rich people talking? bon Don't, tene rico don't you know papia, who I am? bon sa ta kemita, Don't you know I am the president? bon sa kuta ami de presidente, If you have to do that, si botin ko se say, it means that you're not a good leader. ese que me bon not un bon leader. It doesn't mean that because you have money, you have to rule. Tapos so botin seng botin ko goberna. Am I talking to somebody? Kapiano kong persona, Can I preach to somebody now? predikan ng persona war, I find rich young rulers everywhere I go. tur kami do ko iba mi tanya hobe Am na I rico. talking to somebody? Kapiano kong persona, Rich young rulers in gobernador na rico, Curacao. na Corso, Rich young rulers in Aruba. na Aruba, Rich young rulers in Bonaire. gobernador rico na Bonaire, Rich young rulers all over. gobernador na rico tur kami. This rich young ruler came running to Jesus. E gobernante rica que corre bin ser Jesus. And I want to let you know that it was a good thing that he went running to the right person. Que la acabo saco ton bon cos que la corre vai ser que persona correcto. He went running to the right Que person la corre vai ser que persona correcto. because this rich young ruler Pastor ve gobernador rico aqui. made 4 mistakes. Hace 4 error. I want you to write them down Que pa vos kibina. so that you don't make it in Así life. ko botami no pode error na que dem vida. Number 1, he ran to Jesus E la corre vai ser que and Jesus. he did not address Jesus as Lord. E no a papi Jesus como He Señor. addressed Jesus as a teacher. E la papi Jesus como un maestro. He ran to Jesus. E la corre vai ser que Jesus. He ran to Jesus as a young man. Como joven la corre vai ser que The Jesus. timing was right. E timing taba ta bom. What he did to kneel was correct. Lo que la encarudía taba ta correcto. This is strange Isso aqui tá estranho. because a ruler Pasó un gobernante. do not run No ta corre. to anyone. Vai ser que não ende. Am I talking to somebody? Copiando con persona. You run to ruler. Bota corre vai ser Scholars said he gobernante. was a member of the Sanhedrin Council. Eso Dios na bisa que tá membro de Sanhedrin. When I go to the offices of important people, Ora vai oficina de na importante. I have to walk in their office. Me bisa que na vai de na oficina. You ever talking to your boss yet? Vai papi com o baço. And your boss is sitting in a nice chair. E o baço sentado stool nete. Back in those days, De tempo nang ei. as a young pastor, Com o pastor Robin. when you go and you're talking to your boss, Ora vai ta papi com o chef. if he's not humble, Se não tá humilde. sometimes he will spin around in his chair, Bele drei den su stool. looking through the window, Eta wag door de ventana. and you're talking to his back. Bota papi com su lomba. Why? Di kong. Because of the Sombra. position. Pabuti uja possession. He addressed Jesus Ela papi com Jesus. as teacher, Como maestro. not as Lord. No como Señor.
Am I talking to somebody? Papiando con persona. Secondly, he was unaware of his own faults. Na di dos lugar, não estava consciente de sua mesma Thirdly, fault, não. he misunderstood the plan of grace. E não compreendeu o plano de graça. And fourthly, he lugar, went away. Ela vai. I've read the entire Bible. Mas essa inteira Bible. And the saddest thing about the danger of religion É coisa mais triste de peligro de religião. is that this rich young ruler, there is no indication that he repented before he died. Não tem nenhuma indicação que ela arrepentiu, promete que ela He morreu. went away Ela vai without accepting Jesus. sem aceitar Jesus. And that is very sad. Isso é mais triste. Tonight, before you leave this place, A noite para eu abandonar o lugar aqui. make sure Tá seguro? that you have Com botim. a relationship Relação with Jesus. com Jesus. Watch me carefully now. Guarda-me cuidadosamente So when agora. he addressed Jesus Olha, ela papia com Jesus. as good teacher, Como bom maestro. watch this carefully. Vai que sair cuidadosamente. Can I teach a businessman something? Me posso negociante algo? Can I teach a husband something? Posso esposo algo? Whenever I hear my wife call me Steve, Que hora comigo casar e chamar-me Steve? I know what that means. Me sabe que que men. Amen? Amen. Whenever she says babes, Ora bisa babe. it means that later will be greater. Esse é o depois está madushi. So I say, see you Tu bisa me rabo. later. Depois, Amen? amen. When I hear her say, hun, Ora bisa han. I begin to salivate like Pavlov's dog. Então comecei a And my lembrar. heart keeps on beating. Mi Boom, coração tá cada boom, bate. boom. Because I know there's going to be fire Me sabe quando vai ter candela. in the house. Amen? Candela de casa. Somebody understand what I'm talking Ou tá about. comprando aqui me da papia. Watch people when they come up to you and say, Wa quem não bisa que bom então não bisa. Mr. President. Senhor presidente. When a member says pastor, Ora membro bisa pastor. I know that they want prayer. Me sabe quando que oração. When they say pastor, Ora misa pastor. I know that they want pastoral help. Me sabe quando que ajuda pastoral. But when they say Mr. President, Ora misa senhor presidente. I know it's something. Me sabe algo também. Something administrative. Coisa administrativo. Something that is wrong. Coisa estranho. Am I talking to somebody? Papiando com persona. People respect your title more than how they respect you. Ele respeitar o título mais do que respeitar o mês. Amen. 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 Remember always, title will Guarda go, sempre. but you will remain. E título para vai para a Go- bota so, queda. so Jesus says, let us talk. Isso bisa lá com nós papia. Can we talk tonight? Nós papia é noite. Let's talk about the Nós commandments. papia de mandamento não. Can we talk about the commandments? Nós papia de mandamento não. Why the commandments? De com é mandamento não. Because the rich young ruler wanted to talk about salvation. Pastor governador Robin Rico He que papia de says, salvação. good master, Ele bisa bom maestro. what can I do Que come por hasi. to have eternal life? Para a vida eterna. Watch me carefully, I'm going Guarda deep now. cuidadoso, daí profunda agora. Jesus wanted him to know Jesus estava aqui a pensar that eternal life que a vida eterna comes by total surrender to the Holy Ghost. também não sobre Am I talking to somebody? Espírito Santo para com persona. Total surrender means whatever you do, Lord, Somente completo que me indique como hasi, I will Senhor. do it. A mim lo hacía. Whatever you say, Lord, Kiko como bisa, Senhor. I will say it. A mim lo bise. Whatever the Bible says, Lo que o Bible bisa, I will obey it. a mim lo obedece. Can I see the hands of those of you who will follow the Bible tonight? Raise your hand. Stanco que sigue Bible a Follow the noite. Bible. You will not follow religion. Lobo no sigue religião. You will not follow religion. You will follow the Bible. Lobo sigue You Bible. will follow the Bible Lobo sigue Bible. and Jesus. E Jesus. Because what you want is a relationship and Pastor, lo not que religion. porque está una relación y no religión. Say that to somebody. I want a Dice a una relationship persona, with me quiero Jesus relación con Jesús. and not just to follow a religion. Y no diz para seguir una religión. So Jesus says, listen. Eso se escucha. Jesus looked at him and Jesus loved him, of course. Eso es agua que Jesús estime. And Jesus said, listen, since you want eternal life, Eso está haciendo que vida eterno. he says, listen, one thing you lack, Cosmo falta. go your way. Vai.
Sell whatever you have Vende tudo lo que botín. and give it to the poor. Y tú nene gente ng pobre. And you will have treasures in Y heaven. lo botín tesoro del cielo. Take up your cross Tumaba cruz and follow me. y seguime. This rich young ruler, El gobernador he joven had rico 3 aquí problems. estaba en 3 problemas. He had a problem with money. Tem problema com sangue. At least there's not really a problem with money, but his attitude towards money. Não tem problema com sangue, mas sua atitude para com He sangue. had a problem with self. Ele tem problema com seu mês. And he had a problem with what? Ele tem problema com Kiko. His possession. Sua possessão. I'm going deep now. I'm É going deep. profunda agora. There are some persons who are sitting in the hearing of my voice. Tem gente que está escutando minha voz. Because of money, they will never see the face of Para God. motivo de sangue, nunca não mira a cara If de you Deus. can't say amen, say Vou pensar amém, ouch. pensa, ouch. There are some persons listening to me on Radio Delta and Margarita Arguendo, escutando a rádio dela, rádio Margarita. because of self, Para motivo de na they will never nunca see the face of não God. mira a cara de Deus. There are some persons E alguma pessoa não. will never go to heaven Que nunca lo vai cielo. because of their earthly possession. Como de uma possessão terrenal. And that is more important Essa é a mais importante. than a relationship with the Almighty Uma God. relação que Deus Todo-Poderoso. So Jesus called him back to the commandments. Jesus já me back no He mandamento. says, this is listen, Escuta. even Joseph kept the commandments. Asa Joseph guarda mandamento. Your forefathers kept the commandments. Tata não guarda And mandamento. Joseph was able to say, I can't do this thing and sin against my Joseph God. disse, não posso estar que peca contra mi Deus. Jesus called him back to the law of the Almighty God. Jesus é back na lei de Deus Todo-Poderoso. The rich young ruler said, listen, E jovem rico disse, escuta. I have done everything possible. I've kept all the laws that you're talking about. Mas se tu coisa tá fazendo, agora tu lei não que bota papiando de je. I've kept it all. Mas guarda tur. But really and truly, when you recognize what will happen, Pero de verdade eu vou reconhecer o que eu he was sou. trying to deceive the Lord. Estava tratando de ganhar, Senhor. He was not truly a law keeper. Não estava tão guardador de lei He verdadeiro. never believed in the law. Nunca ela quer de lei. Let me go deeper. He was a Jew. Não é mais profundo. Estava tão judeu. And you see, the Jews kept the law Eu digo não está guarda lei to show how good they are. para mostrar quão bom não está. Am I talking to somebody? Papiando com pessoa. There are some persons who like to show how holy they are. Tiende a gostar mostrar quão santo não está. But the Jew had the wrong understanding of the law. Pero o judeu não tem compreendimento robusto. The law is not to show how holy you are. Lei não está para mostrar quão santo botar. The law is to show how wretched you are. Lei está mostrar quão quebrar botar. Can I talk to somebody? 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 So hear me now. I'm going deeper. If you want to have a relationship, Se você quer uma relação, let's talk about the law. nós papel de lei. If you want a religion, Se você quer uma religião, let's run away from the law. nós corre vai fora de Because lei. the rich young ruler, Você é governador rico. the Bible said, Bible da bisa. when he heard that he had to forsake all he had, Hora que ela tem que começar a abandonar tudo o que está. sell what he had, Vende o que está batendo. give it to the poor, Tu nem é pobre não. take up the cross, Diz cruz. follow Jesus. Sigue Jesus. He left the presence of God Ele abandona a with presença his de Deus. mind made up to follow religion and go to hell. Com sua decisão para seguir religião e vai inferno. Oh, I wish somebody understand the message tonight. Espero que a pessoa lo compreenda a mensagem de noite. Am I talking to somebody? Está papiando com pessoa. So Jesus said to him, listen, Eu só você escuta. the law of the Lord God is perfect, A lei do Senhor Deus está perfeito. converting the soul. Para convertir a alma. So if you want to be converted, you have to look Do convertir, vamos to the law of the Almighty A lei God. de Deus Todo-Poderoso. Well, Pastor, Pastor, we are living in a different dispensation. nós vamos ter disposição We don't diferente. need any law anymore. Nós precisamos de lei mais. Well, I say, the Bible says in Luke chapter 16 and verse 17, Bíblia diz em Lucas 16, this is what the Lord says. Sabe o que o Senhor está And dizendo? it is easier
Tá mais fácil for heaven para cielo and earth e terra to pass away passa for one ni tittle of the law to fail. lo no pasa. In other words, De outra palavra, heaven cielo and earth y terra will pass away, lo pasa. but my law Pero mi will not ley pass away. lo no pasa nunca. Can I preach to somebody in Predicando this a persona place? del lugar aquí. You can remove the 10 Um commandments pouquinho de 10 mandamentos não. out of classrooms. Fora de escola. You can take it out Vou passar aqui. of the courthouse. Fora de corte. Remove it from parliament. Saquei foi parlamento. Remove it from plaques or plate that's remove it from photos. Quitei foi todo lugar. But the Lord says Pero o Senhor He's gonna write it lo escribia, on the fleshy ribe carne, tables of my heart. é carne de meu coração. Can I talk to somebody? O papel com persona. If there is no law tonight, Não tem lei a noite. then the world is in trouble. Ora terra o mundo tem problema. And I came by here to tell somebody. Mas bem que não pode ser persona. Malachi 3 and verse 6 says, Malaquias 3:6 for I am the Lord, Passo a mim tá Senhor. I do not Não change. tá cambia. Therefore you are not consumed, Perceba, não vou consumir. O sons of Jacob. O Yunan de Jacob. Lift your hands if you know that God does not change. Isso é o máximo que Deus não Can tá I talk to cambia. somebody? O papel com persona. If I were speaking Jamaican patois, Se me trata papel patuá, I would say, não me bisa. Massa God a God. Same God in the morning. Mesmo Deus ainda. Same God in the evening. Mesmo Deus merdia. Massa God a God. Come on, talk to me, somebody. All I am saying, Tudo que me está pensando. same God that Mesmo woke me Deus. up this morning. Come on, praise the Lord. Senhor. Same God Mesmo Deus. that I spoke to at noon. O papi com merdia. Same God Mesmo Deus. that will be there when I go to bed. Because God's still God. Deus está Deus. Say, Master God, a God. Deus está Deus. Master God. Wonderful Carla. Yes. God is still God. Deus está Deus. And He changes E not. não tá cambia. You see, the law is defined as a set of rules Ele aí está o definido como of set de regra não, de conduta, established by an authority. estabelecedor da autoridade. And if there should be law and order everywhere, Se tem lei e ordem tudo caminha, why must we find it conveniently de com to convenientemente nos say that derranha, God's law is abolished? para bisa que a lei de Deus The law should show how good and perfect God is, a lei mesmo mostra quão bom e perfeito and Deus how está, we are lacking in e com righteousness. nossa falta de justiça. Am I talking to somebody? Copiando com persona, You see, the law shows us a lei te reconhece, está mostrando-nos how good God is quão bom Deus está, and how bad man is. quão malo gente está. Without any law, Sem lei, you will not recognize logo não reconhece how good God quão is bom Deus está, or how bad man ou is. quão malo gente está. You see, when you use the term good, Ora, você usa o termo bom, you have to be careful. vamos estar cuidadoso. Who is a good person? Quem é tão bom gente? In church, we used to say, brother so and so is in good and regular standing. You Na remember igreja, those days? tal pessoa de bom We don't estandarte. use that anymore. Nós usa sem mais. Because somebody cannot be good today Ou não porta bom and they are a devil tomorrow. e nada diabo amanhã Deus quer. When we use good, Ora, nós usa bom, only God alone is tá Deus good. só tá bom. I am not good. A mim não tá bom. Am I talking to somebody? Copiando com persona, I will fail you. não me falhabo. Am I talking to somebody? Copiando com persona, But God will not fail pero you. Deus nunca lo falhabo. That is why we say God is good. Usa Deus tá bom. Dios es bueno. Dios está bom. God is good Deus tá bom. all the time. Tu ora vai. God is good Deus tá bom. all the Tu time. ora vai. I'm trying to be good. Tá trata de tá bom. I'm just a sinner saved by grace. Então pecador salvado We de are not graça. saved by keeping the law, Nós ora o salvador de guarda a but lei. we can be lost
for breaking the law. vai perdido de quebra a lei. We are not saved. We are not saved by our own goodness either. Tampouco somos salvados de nós mesmos bondade. Because goodness, as I've said, is relative. Mas bom tá relativo. When you use it like that, good is absolute. Bom tá absoluto. Whether therefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, Eleito nos maestro para trazer-nos a Cristo. that we might be justified by faith. Para ser justificado de fé. Yes, my brothers and sisters, the Jews used Romano, the law o judeu não estava a usar a to lei establish their own righteousness. para estabelecer a minha justiça. But God wants us to use the law of the Almighty Deus God quer para nós usar a lei de Deus Todo-Poderoso to show our wretchedness. para mostrar quão malo nós estamos. So the Lord God called Moses, Deus chama Moisés and on Mount e Sinai, riba Cerro de Sinaí. He gave him the 10 Ele commandments. deu 10 mandamentos não. Am I talking to somebody? Papiando com persona. In Exodus chapter 20, Éxodo capítulo 20. the Bible says, I am the Lord your God, which brought you up out of Egypt, Amita Senhor, o Deus que sacava fora de Egipto. out of the house of bondage. Fora das casas de esclavitud. Thou shalt have no other God before me. Não marque outro Deus me Thou dilante. shalt not make unto thee any graven image. Logo não traz nenhum Exodus imagem. 20 and verse 4. Éxodo 24. Thou shalt not bow down thyself to serve them, for I, thy Lord thy God, is a jealous God. Lobo no babo e sirve na so ambi Deus o Thou Deus shalt e not alures. take the name of the Lord God in vain. Lobo tuma nome Senhor o Deus em vano. Until we reach to verse 8 that some people have a problem Todo with. sei que versículo 8 com alguém tem problema But com it is the ele. law of the Almighty Pero God. tem lei de Deus Todo-Poderoso. Exodus 28 says, remember Éxodo 28 deve ser the recorda. Sabbath day to keep it É dia holy. de sábado o dele é santo. 6 days thou shalt labor and do all thy work. 6 dias lobo traz e turbo trabalho. But the seventh day Pero de 7 dias is the Sabbath é sábado of the Lord Senhor thy o God. Deus. If you have problem Se você tem problema with one commandment, mandamento, then you have problem ora você tem problema with all com commandments. mandamento. For 1 John chapter 3 and verse 4 says, Mas o 1 Juan 3:4 tabisa. sin and the child of God, whosoever commits sin also commits lawlessness. Se você cometer pecado vai contra a And lei. sin is lawlessness. Mas o pecado é quebramento de lei. Romans 3 and verse 20 says, Romano 3:20 tabisa. therefore by the deeds of the law, Para motivo de hecho não de carne, no flesh will be justified nenhum in carne his o vai sight. justificar. For by the law is the knowledge of sin. Pastor de lei nos conhece Can I pecado. talk to somebody? Papia com persona. Romans chapter 7 and verse 7 says, Romano 7:7 tabisa. what shall we say then? Que nós lobisan Is to? the law sin? Certainly it's not sin. Lei de pecado The seguramente latter com part nós. of the text says, for I would not have known covetousness Pastor lo menos aqui com ta kudisha. unless the law had said, you shall not covet. Senhor ko lei bisa lobo no kudisha. What does it mean? What means more to you than serving God Que ta tonight? sirve de mais I Dios hope nothing stands between you and your God. Kita espera que nada para entre I a hope e you will Dios. be able to say, I will follow thee, my Savior. Kita espera que lo bisa lo bisigibo mi Salvador. Because John chapter 14, São Juan capítulo verse 14, 15 to 17 versículo says, 15 para 17 bisa. if you love me, talk to me, somebody. If you what? Se botar Kiko, If you love se me, botar estimar-me. keep my commandments. mandamento Am I reading from the Bible? Rezando for the And Bible. I will pray the Father, Lo me reza ne tata. and he will give you another Lo helper, mando outro ayudador para that he may abide with you Lo que da kukubo forever. pa sempre. The Spirit of truth. Espírito de verdade. Keep my commandments. Guarda mi mandamento Then não. I promise to send you Atro mi primitivo manda the Pablo. Holy Spirit,
Spirit. Espíritu Santo. So if you want the Holy Ghost in your life Si você quer tonight, Espíritu Santo em uma vida bem noite, what should you do? que como será assim? Keep His commandments. Guarda seu mandamento. Do you want the power of the Holy Ghost? Quer poder do Espírito Santo? Let me hear somebody say, yeah. Let me hear the church say, yeah. Do you want the Holy Spirit? Yes, I want the Holy Spirit. So I want to tell you, you who think that I'm just a dead, boring preacher, because I don't jump on the floor and say, Shalamashuta, Akila Maskita, Arobo Shanta. Because I'm a commandment keeper, I have the Holy Ghost. Am I talking to somebody? Holy Ghost in the morning. Holy Ghost in the evening. Holy Ghost is here. Can somebody lift your hands and say hallelujah? He says in John 14 and verse 21, as I bring this to a close, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. Hallelujah. And I will love him and manifest myself to him. Oh, 1 John 5 and 3 says, for this is the love of God, that we keep his what? That we keep his what? I can't hear you. That we keep what? His commandments. And maybe you think it is burdensome. And his commandments are not burdensome. Am I talking to somebody? Oh, my brothers and sisters. There are some of my friends who told me Christianity is boring. But I'm glad to know that every day with Jesus is sweeter than the day before. 35 years ago, I've been keeping the commandments. I've been walking with Jesus. And Carla, he walks with me. He talks with me. And he tells me that I am his own. Am I talking to somebody? I'm not ashamed of the gospel tonight. For the Lord tells me in 1 John 2 and verse 4, he who says, I know him and does not keep his commandments is a liar. Am I talking to somebody? I don't care who you are. If you say you love God and you don't keep his commandments, you are a liar. And the truth is not in you. Tell somebody that you will follow truth and you will not follow religion. For Proverbs says, chapter 16 verse 25, there is a way that seems right to a man, but the ways thereof are death. Oh, you need to keep the entire law. Because James 2 and verse 10 says, if you break one, you're guilty of all. But the last book of the Bible says, hallelujah, somebody. Revelation 22 and verse 14. Blessed. Talk to me, somebody. Church shout blessed. On the radio shout blessed. Blessed are those who do his commandments, that they may have right to the tree of life. Oh, my brothers and sisters, sometimes we allow our possession to possess us. We are all about acquiring, accumulating, managing, investing,
growing our business crescer nosso negócio. while we are dying in Jesus. Mas nós estamos morrendo em But Jesus. Jesus Para Jesus is calling us está chamando-nos to surrender para all. someter tudo. Am I talking to Está somebody? papiando com persona. Can I preach to somebody? Vou predicar com Give me persona. 1 minute Dá-me minuto. to preach to Para somebody. predicar com persona. He's calling Está chamando. those who believe in Haile Essa que Selassie. quer de Haile He's Selassie. calling Está chamando. the Muslim. É Muslim não. He's calling Está chamando. the Baptist. É Baptista não. He's calling Está chamando. the Catholic. É católico He's não. calling Está chamando. the É Pentecostal. pentecostal não. He's Está calling chamando. the Methodist. É metodista não. He's Está calling chamando. the black. É preto. He's Está calling chamando. the white. É branco não. He's Está calling chamando. the rich. É rico não. He's Está calling chamando. the poor. Pobre não. He's Está calling. chamando. He's Está calling. chamando. He's Está calling chamando. Adventists. Adventista não. Yeah. Sim, sim, sim. Not because you keep the Sabbath you are saved. Não estamos só trabalhando sábado para salvar. Am I talking to somebody? Papiando com persona. Let me lick it over here. Lagay mo pisar que banda. Not because you keep the commandments you are saved. Não posso trabalhar manamento mo ta You are salva. saved. Ta salva. Therefore you keep the É commandments. sei para guardar And you manamento. keep the Sabbath. Para guardar sábado. Because some of us Mas algum de nós are devils on Monday. tá diabo de luna, Devils on Tuesday. diabo de março. Can I clean up the house now? Vou limpar a casa Give me hoje. 1 minute. Dá-me minuto. Devil on Wednesday. Diabo de Devil razão. on Thursday. Diabo de webs. Devil 12 Diablo. o'clock on Friday. Deus de viernes. But Friday evening, Pero de viernes tarde. we begin to dust off the Bible. Nós começamos a estofar a Bíblia. Dust off the Bible. Nós começamos a estofar a Bíblia. Dust off the Bible. Estofar a Bíblia. We start looking for which clothes to wear, Nós vamos acabar nos de which vestir. shoes is gonna wear, Com because sapatos we're de coming to vestir. impress people. Nós vamos para impressionar a Let me tell you gente. something. Lagay mo sa buhay. Religion Religião can't save you. não por salvar. I don't care Não tem if your importância. name is on the book for 50 years. Se o nome de book para If you 50 don't anos. have any Se relationship você with não tem God, uma relação com Deus, you are in trouble. você tem problema. Are we having a revival? Nosso revivamento, Are we having a spiritual encounter? nosso reencontro espiritual. Let me hear you say yes. Lagam de Deus assim. Let me hear you say Lagam yes. de Deus assim. Can you feel the power Você tem poder. of the Holy O Ghost in Espírito this Santo place? tem lugar aqui. When the Holy Ghost is moving, O Espírito Santo está moviendo. you don't look at your clothes. Quando eu acompanho. You don't look at how you look. Como taparse. Looks can't save you. Percebendo Only a relationship with Solamente uma God. relação com Deus. Before you leave this church, Como é que o bairro de igreja? surrender all. Somente a turcos. Surrender all. Somente a turcos. Go past riches. Passa riqueza. Move past possession. Passa posiciona. And place everything E põe turcos. in the hands of the Almighty God. Mão de Deus Todo-Poderoso. I will follow thee, my Eu Savior. me segui, meu Salvador. Where my lot may be. Onde que me suerte lo Where tá. thou goest, I will follow. Onde que o baile me sigue. Yes, my Lord, Sim, Senhor. I will follow thee. Lo me segui. Tonight, A noite. like never before, Maneira nunca promê. everyone in the hearing of my voice, Tu não está escutando minha voz. including me, Incluindo mi mês. need to make a decision Mas toma uma decisão. to surrender all to Para Jesus. someter turcos Jesus. Each person has a card Tur pessoa tem in their carte. hand. Tum Look at the lache card. na If you mão. have a card in your hand, Bota lache. just raise that card. Everyone should have a card. Just raise that card. Raise that card. Yes. Everyone needs to have a card. Everyone. Tu reina mas tem papel. And when I say everyone, that means also Seventh-day Adventists. Para usar tu Everyone. reina que é adventista não também. Amen. Amen. I want you to write your name. Me que para buscar o number. Write your telephone number. O número de telefone. Make sure you put your address. Põe o address. Hear me, somebody. Quando escutar-me. This is the first appeal. Essa é a primeira chamada. You came here tonight, Papel aqui na noite. and the Holy Spirit touched your heart. Espírito Santo toca para o coração. You did not understand the commandments. Por lo tanto, cumpre o mandamento não.
But you want to say, Pastor, tonight, Pero que você pastor ave noite, I want ni que to follow Jesus and his commandments. siga Jesus e seu mandamento não. Maybe you want Bible study, Portanto, que estudo de Bíblia. or maybe you want to be baptized. As quizás porque guardo bautizar. Tick baptism. Marca bautismo. If you want me to visit Se you, você vai me visitar, tick you want visit. marca me quer If you want to visitar. have a personal relationship Se with você tem uma Jesus, relação personal com Jesus, indicate that. indica esse. Maybe you're a church member Quizás você é um membro de and you igreja. want to recommit your life to Jesus Christ, Porque rededicar a vida a Jesus. even through baptism. Essa dor de bautismo. Write on the card rebaptism. Marca rebecarte rebautismo. We're going to sing this song now, Nós vai cantar cantiga que é and agora. I'm going to send you home. E tu vai mandar para casa. But before you go through that Pero o door, problema com o passador de porta é don't follow não the siga example of the rich young ruler. exemplo de jovem rico. Surrender everything here. Somente turcos aqui Place the não. card in the hands of the ushers Põe carte de mande usher não. and go in peace. E vai I will na follow paz. thee. Giving you a minute Tu não é minuto. to write your decision for the Lord. Mas que vou decisão para o Senhor. Then I'm going to pray. Despeço a minha oração. There is someone following us on Facebook, Tá seguindo nosso Facebook? someone on YouTube. Põe no YouTube. If you look Se boa, online, se boa online, you will see a card post there. tem carte de post na não. Click that link Clica o link aí and make your decision for the Lord. e as boa decisão para o Senhor. Maybe you want to surrender your life to Jesus. Se você quer entregar a vida a Jesus, Tick baptism. marca bautismo. If you want me to come and visit Se you, você quer me visitar, indicate that online. marca isso online. Just give me your number O nome do número, and I will call you. lo me chamavo. There's somebody who wants me to come by the hospital Tu vem que me passa cerca de no to pray for hospital. you. Passa oração pe, I will do that. lo me acessei. Your heads are bowed, Boa cabeça barra, your eyes are closed. boa não tá será. Father, Tata, in the name of Jesus em nome Christ, de Jesus Cristo, we want to say tonight what we want nós que saber noite, is a relationship with you coloque nós que tua relação and com abo. not just being a part of a religion. E não dista parte de uma religião. Thank you, Heavenly Father, Danke Tata Celestial. that your law is a revelation of your character. Eleito revelação de bom caráter. And your law points us to you, E Lord. boa eleita nos nabo, Senhor. I pray in the name of Jesus Que oração de Christ nome de Jesus Cristo. that this message Que mensagem aqui, that I believe was meant for someone, começar com Tata that de mente com person persona, que will persona é, surrender all to nós Jesus someter turcos Jesus. tonight. Ave noite. In Jesus' name. De nome de Jesus. Amen. Amém. Let the church say amen. A igreja bisa amém. I can't hear you. Tá entendendo? Let the church say praise the Lord. A igreja bisa alabar o Put your Senhor. hands together for Jesus. Vamos bater uma pessoa. God bless you. Deus bendicionado. See you tomorrow night. Vamos lá amanhã à noite. It's going to be better. Amanhã ela tá melhor. It's going to be greater. Ela tá mais grande. The message will be entitled, A mensagem está intitulada I have lost my virginity. Eu perdo minha virginidade. Hi, hi, hi. Ai, ai, ai. You've got to be here tomorrow Bom, night. você está aqui na amanhã à noite. Nós que agradeci o Uniturgo estava presente hoje junto conosco aqui na STI. Danke estava presente corda manhã. Vini com amigo e tu restan que online também. Danke para sintonizar-nos e corda com o Walkback, Riba Radio Esperança, Corso, YouTube e Facebook, lo que passa hoje.
Sí, sí, sí. Awe mané nos avisa estava a trobe un tópico sumamente interessante, pero vooral também importante para nos que recordar, para nos traga, para nos relação com Deus. E também é importante para se você contactar pastor, papapia ou paresa, pode contactar na 695-0483, me taripati 695-0483, entre Nuevo Rimenta com Jesus no Rimenta. Sim, de andatores são não que também na casa aqui, bastante turina está safe, riba caia, como espero turina para a casa bom, e turina são não também que tá voar nos online também, danke para ter junto com nós a trobe, então nós espera que ter junto com nós a trobe. Manhã que Deus quer, você nós tem tópico, I lost my virginity. Me não sabe que o pastor que me conhece, pero bastante tem manhã, você gosta sende. Danke por estar junto con nosotros. Dios bendiga a vos. Y te mañana desde 7:10 en adelante. Su vida para mí, Su vida para mí, Su vida para mí. Ella va a confortar. oh que amor, Mi amor, Dios a mostrar. A un pecador, manera a mí. Oh, mi amor, Él a mostrar a mí. Su cicatriz la cura a mí. Si restaura en mi ser, Él a sufrir para nos por ella y goza para eternidad. vida para mí, Su vida para mí, Su vida para mí. Él la va a confortar. Mi amor, Dios a mostrar. Pa' un pecador, manera a mí. Oh, mi amor, Él a mostrar. desprecio y rechazo, Desprecio y rechazo, no me importa salvar, mientras mi mal y limpiar, va a vestir, mata de su vida para mí, su vida para mí, Su vida para mí. Él la va a confortar. oh que amor, Mi amor, Dios a mostrar. Va un pecador, manera a mí. Oh, mi amor, su vida para mí, sí, su vida para mí, vida para mí, Su vida para mí. Él la va a comportar. Oh, qué amor, Dios a mostrar. Va un pecador, manera a mí. Oh, qué amor, Él la mostrar. último día, su vida para mí, Vida para mí, Su vida para mí.